I was exactly in this lane when the Air India flight came. First hit the first building over there and then it hit the medical building. Flight got stuck. We thought some attack has happened. We did not got to know flight crash. வார் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ல நடந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்து குண்டி யாரோ போட்டாங்க போல, அதனால தான் இந்த சத்தம் போல அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க. பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உள்ள இருந்து எரிந்த பிணங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆம்புலன்ஸ்ல ஏற்றி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. The people surrounding over here were trying to take the videos and the photos of the body, and the bodies were completely blasted in huge numbers. One single body, maybe into 7-8 parts also. Few bodies can be seen in this thing, maybe into 9-10 parts they were. Cannot even see the pictures. It was that heavy. It was very, very heavy. They turned out to be rash. It happened to be very horrible. Very, very horrible. I don't think so. The bodies will be identified. What I saw yesterday with the DNA test and all, I don't understand how much the DNA test will match with a burned body. We cannot even rectify whether it was a hand or whether it was a leg. The leg was somewhere else. நிறைய பேர் உடல் பாகங்கள் தனித்தனியா எங்கெங்கேயோ இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் எப்படி உறவினர்கிட்ட ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்க முடியும் கூட எங்களுக்கு தெரியல. பெஹிண்ட்வூட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் தினேஷ். நம்ம டீம் இப்போ அகமதாபாத்ல இருக்கோம். முக்கியமா இப்போ நடந்த அந்த கோர விபத்து நடந்த சம்பவத்துக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கும். நம்ம கூட சார் ஒருத்தர் இணைஞ்சிருக்காரு. சார் என்ன சொல்றாருன்னா, நடந்த சம்பவம் அப்போ நான் இங்கதான் இருந்தேன், நிறைய விஷயங்களை என் கண்ணு முன்னாடி பார்த்தேன், அதெல்லாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதனால உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ற சொல்லியிருக்காரு. நமஸ்தே சார். I was exactly in this lane when the Air India flight came. It first hit the first building over there, and then it hit the medical building, second one, the way the flight got stuck. And once the flight got stuck, a big flame. I was just standing adjacent to this corner down here. You were standing near the light lamp. Near the light lamp, exactly over there. Okay. You can say maybe 10-20 steps more ahead of that light lamp. The flight hit that building and then it hit the adjacent building over there. And a lot of flame just occurred. What a lot of flame just came outside and we were shocked here. A lot of people started running over here. The persons were there in the exact lane over here. So when the incident happened, there were a lot of people around. Yeah, there were people. There was a Swiggy person standing over there. There was a, chai ka tapri over there. I also saw a Swiggy person who was on a call over there, and all of a sudden, something hit and we did not know what happened. Then we got to understand we thought some attack has happened. We did not got to know flight crash, some attack. Yeah, some war. I just got in a mind India Pakistan thing recently happened. Okay. We just got that fear maybe something war has happened, because all over the world you can see Ukraine and Russia happening, Israel and Iran we just heard today, and India Pakistan recently happened with the missiles and everything. Okay. So we thought பயங்கரமா சத்தத்தை பார்த்தோனே, ஏதாவது வார் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ல நடந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்தோனே, ஏதாவது ஒரு மிசைல் ஏதோ போட்டுருக்காங்க, குண்டி யாரோ போட்டாங்க போல, அதனால தான் இந்த சத்தம் போல அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க. இந்த பகுதியில் இருக்கும்போது இயல்பான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இங்க ஸ்விக்கி பர்சன் இருக்காங்க, டீ கடை போட்டிருக்காங்க. நிறைய மக்கள் எப்பவும் போல இங்க இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க. சார் கரெக்டா அந்த லைட் லேம்ப் பகுதி கிட்ட தான் இருந்திருக்காரு. ஸோ அங்கதான் சார் இருந்திருக்காரு. அங்க இருக்கும்போது தான் இந்த இடத்துல பெரிய பிளாஸ்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ என்டையரா இந்த இடத்துல பிளாஸ்ட் நடக்கும்போது சார் இங்கதான் இருந்திருக்காரு. பேசும்போது கூட ஃபிளைட், நான் இந்த இடத்துல இருந்து ரிப்போர்ட் பண்ண கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஏகப்பட்ட ஃபிளைட்ஸ் பறந்ததை நாங்க பாக்குறோம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல சார் லைவ்ல நடந்ததை பார்த்திருக்காரு. பயங்கரமா தீ குழம்பு ஏற்பட்டிருக்கு. என்டையரா இடம் ஃபுல்லாவே அக்னியில நின்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த நெருப்பு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உஷ்ணத்தை உணர்ந்திருக்காங்க. சார், ஆஃப்டர் தட் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? என்டையர்லி தி ஃளேம் இஸ் பீங் occurred, huge flame, and we saw the person standing outside and the Swiggy person, and there were more persons, the college persons, and there were different what I could see was 10, 12, 15 persons more walking on that and suddenly they got, and then as I told you, I to myself thought that something missile has been crashed out. Okay. But then you can say after 30-40 seconds or maybe in a minute later, when the crash happened, all the people were running from here and there in the lane. Someone said, no, it's a flight which got crashed out. So yeah, then the sound is very huge, right? Yeah, the sound was very high. How do you describe that sound when the crash happened? Maybe someone has thrown a missile. It was that loud, because when you see in the TV news channel, because in my personal life I've never experienced that loud sound. What was sound? But what I think so, when the 2 or 3 kilometer radius, that sound would be heard. Maybe maybe I'm not sure, but maybe. But what happened, I'll tell you, when when the flight hit the building, and when it hit the second building, because it hit the first building backside and then it hit the second building on the one which completely got destroyed, the medical college. Exactly. பேசிட்டே இருக்கும்போது அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
உள்ள இருந்து எரிந்த பிணங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஆஃப்டர் யூ சீங் தி பீப்புள் ஆர் ரன்னிங் ஆல் த வே. Police came here. Police came here after, you can say, after 6 to 7 minutes. Immediately, like around 10 minutes before police came here. Yeah, 10 minutes before the police, 1 or 2 police van first, the PCR van, which he said, you can see this type of van. The first, this type of van came nearby, and then the fire brigades also, maybe in 10-15 minutes later. But I think so, it took 10-15 minutes. The people surrounding over here were trying to take the videos and the photos of the body, and the bodies were completely blasted in huge numbers. And maybe, like I can tell you, one single body, maybe into 7-8 parts also. Few bodies can be seen in this thing. Sir, after rescuing team come inside and started to rescue the people and taking to the hospital, you see the people are being burned completely, and there are started to have that burning body parts. How do you feel, sir? Because we feel very heartless, and we feel very heavy, like saying that it's a very heavy, sir. heavy It was very heavy, and it was, cannot even see the pictures. It was that heavy. It was very, very heavy. And all the bodies were separated into, you can say, 10, 20, 15, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts. Like most of the bodies were blasted, and they were completely, they turned out to be rash. They turned out to be ash, what you can say, when the body... Well, fully shattered. Yes, fully shattered. You can see the eye saw, like, there were a few skeletons out there in such a short period of time. It happened to be very horrible. Very, very horrible. The bodies, I don't think so the bodies will be identified, what I saw yesterday. With the DNA test and all, I don't understand how much the DNA test will match with the burned body, and how much they'll hand over the bodies to the relatives or the friends and the family. But what I could see was hardly the bodies. They were all burnt out. They were completely burnt out in the fire. Like in a human, like you say in the Hindu thing, when you say, when a person dies, you just go and you burn the people once the person is died. It was like that. It was completely like that. It's very painful to hear when we are sawing in videos, and we came to the spot, and we can see the person's body is being totally burned and completely burnt. Completely. We cannot even rectify whether it was a hand, or whether it was a leg, or where the face is, or where the face has gone one side, the hand has gone one side, the leg was somewhere else. Like this way, the body were crashed out. Totally. And they were like, what you can say, they were just collecting the malba or something, you can say, and this way. And they were just putting in the plastic, and they just took it away. There was no counting of the bodies. It was just like, I just saw like 1 or 2 or 3 bodies. They were along with some of the steel parts of the plane, or some of this parts along with them. They were put in the plastic. They could not even identify these are the parts or these are the bodies. This way the bodies were put in the plastic and were taken. இங்க ரெஸ்கியூ டீம்ல இருக்கக்கூடிய பல பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இறந்தவங்களுடைய உடல்களை அங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்களோட, அதாவது கை தனியா கால் தனியா உடல் பாகங்கள் செதறி இருந்ததாகவும், அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா அள்ளி எடுத்துட்டு போற காட்சிகளை பார்த்திருக்கோம். டிஎன்ஏ டெஸ்ட்ல இப்படி எரிஞ்சிருக்கக்கூடிய உடல்கள், இதை எப்படி டிஎன்ஏ டெஸ்ட்ல பார்க்க முடியும்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஒரு மனிதர் இறந்த பிறகு அவங்கள எரிக்கிற வழக்கம் இருக்கு, அப்படிதான் நாங்க பார்த்திருக்கோம். ஆனா நபர்கள் இத்தனை பேர் கொத்து கொட்டா எரிஞ்சு சாம்பலா இருக்கிறத பார்க்க ரொம்பவே வலியா இருக்குன்றத சார் பதிவு பண்ணியிருக்காரு. நிறைய பேர் உடல் பாகங்கள் தனித்தனியா எங்கெங்கேயோ இருந்திருக்கு. இதெல்லாம் எப்படி உறவினர்கிட்ட உங்களுடைய உறவினர் இவர் தான் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்க முடியும்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல. அப்படி ஒரு வேதனையான விஷயத்த தான் பதிவிட்டு இருக்கேன். நான் பார்த்தேன் கண்ணு இருக்கு அப்படின்றத மிகுந்த வலியோட சார் பதிவிட்டு இருக்காரு. சார், இட்ஸ் a very horrible incident and very painful to know, and we came all across from Chennai to report this incident, and we have also feel the same way how you feel right now. And thanks for your time on sharing all the incident boldly. Thank you, sir.